Subphylum Vertebrata, superclass Gnathostomata. Gnatho means jaw, stomata means mouth or opening. It simply means a mouth surrounded by jaw. There are two well-formed jaws at the jaw which encircles the mouth. So the characters of the superclass Gnathostomata. So all these animals have both lower and upper jaw. Embryonic notochord is replaced by vertebral column. Hence it comes under the group Vertebrata. So there are paired appendages are present in the Gnathostomata. You can see the paired appendages. So this is the paired foreleg, hind leg, almost all. If it is a fin, then it is paired fins. The fin, pelvic fins, pectoral fins are paired. So paired appendages, calcified bony skull and vertebrate characteristic features of Gnathostomata. As you know, gills or lungs for respirations in birds, amphibians, reptiles and mammals. Lungs are the respirations while gills is respiratory structures for fishes. All fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals are members of this group. So the Gnathostomata, under the Gnathostomata there are so many classes are there. Class chondrichthyes, osteichthyes, like which comes under the fishes. Then there are amphibians, reptiles, class Reptilia, class Amphibia, class Reptilia, class Aves, birds comes under the class Aves, and class Mammalia are the members of this Gnathostomata. Pelvic fins, these are the paired fins or limbs situated just in front of the anus. You can see here here there is a anus on this part, this region, and there are pairs fins called pelvic fins. And in most of the animals, the paired fins, the pelvic fins or the hind limbs are present just in front of the anus. A horizontal semicircular canals is present in the inner ear, semicircular canals. So there are numerous other characteristics of the soft anatomy and physiology. For example, myelinated nerve fibers, sperm passing through the urinary ducts, ventral heart, all these are dorsal heart, all these are unique to gnathostomes. So now the superclass Gnathostomata or jawed vertebrates are classified into class Chondrichthyes, class Osteichthyes, and there are other class orders under the Chondrichthyes and Osteichthyes, class Amphibia, class Reptilia, class Aves, and class Mammalia. Superclass gnathostomatയില് രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് വരിക. ഒന്ന് ഫിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പൈസസ് എന്ന് പറയും, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ടെട്രാപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Fishes and tetrapoda. Fishes or pisces, there are three classes under it. One is called placodermi, which is already extinct forms. The second one is called chondrichthyes, and third one is the osteichthyes. So there are three classes under the division pisces. So let's look at the first one. So the class chondrichthyes, so they are commonly called cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes because they have a cartilaginous endoskeleton. So their endoskeleton is made up of cartilage. Then the mouth and external nostrils are ventral and internal nostrils are absent. Mouth and external nostrils are ventral. Mouth is on the lower position, lower side, and external nostrils are on the ventral side. So this is a dorsal side and this is a ventral side. So mouth is on the lower side. Gills are lamelliform. 5 pairs of gills are there. You can see, count it, 1, 2, 3, 4, 5, and 5 pairs of gills are there. And you cannot see an operculum here. Chegula moody എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതില്ല. Operculum is absent.
Gills are lamellariform means what? Lamellariform എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് പോലെ, ബുക്കിന് കുറേ ഇതളുകളുള്ള പോലെ, ഒരു ലീവ്സ് ഉള്ള പോലെ, അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗിൽസ് കാണപ്പെടുക. So this is the second point. Third point, gills are lamellariform. 5 pairs of gills are there and operculum are absent. Jaw suspension is hyostylic or amphistylic. Style means what? Style. നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ സ്റ്റൈൽ, അതിൻ്റെ ഒരു arrangement. Jaw. So you can see the upper jaw. This is a ഫിഷിൻ്റെ ഒരു skeleton ആണ് മൗത്തിൻ്റെ. സോ അതിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജോ എങ്ങനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്രേനിയം. ദിസ് ഈസ് എ ബോൺ കോൾഡ് ഹയോയിഡ് ബോൺ. ദർ ഇസ് എ ബോൺ കോൾഡ്, നാവിനെയൊക്കെ ടെങ്ങിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോണാണ് ഹയോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഹയോയിഡ് ബോൺ. സോ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോവർ ജോ, ദിസ് ഈസ് എ അപ്പർ ജോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ലോവർ ജോ, ഇത് രണ്ടും തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹയോസ്റ്റൈലിക്, ഹയോയിഡ് ബോൺ. So this upper and lower jaw is suspended from what? Hyoid bone. Hence it's called hyostylic. Amphistylic means what? It needs the support of both hyoid bone and also from the cranium. So hence called amphi means both. രണ്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോവർ ജോവും അപ്പർ ജോവും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പാർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രേനിയത്തിൻ്റെ തലയോട്ടിയുടെ ഇസ് കോൾഡ് ആംഫിസ്റ്റൈലിക്. അല്ലാതെ ഹയോയിഡ് ബോണിന് മാത്രമാണ് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എന്താ പറയും, ഹയോസ്റ്റൈലിക് എന്ന് പറയുന്നു. സോ exoskeleton consists of dermal tentacles or placoid scales. So this is the placoid scales which you have to do the practical. കോളേജ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ placoid scales. വളരെ സ്കിന്നിന് മുകളിൽ കാണുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ്. It's called placoid scales or dermal tentacles. Actually this is modified into teeth. So teethൻ്റെ ഒരു പഴയ വേർഷനാണ് ഈ placoid scales എന്ന് പറയുന്നത്. So exoskeleton consists of dermal tentacle or placoid scales. So this is actually നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ hyostylic. Different types of jaw suspension. You can see ഉണ്ടോ, രണ്ട് പോയിന്റിൽ അത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. One is here and one is here. Hence called amphi both. Lungs or air bladder is absent. Lungs ഇല്ല, air bladder ഇല്ല. Air bladder also known as swim bladder എന്ന് പറയും, which helps them to float. അതിനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് സ്വിം ബ്ലാഡർ ഓ എയർ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഇസ് സീൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സീ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫ്ലോട്ട് ദേ ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂസ്ലി കീപ്പ് ഓൺ സ്വിമ്മിങ്. വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നീന്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നീന്തൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ബോണി ഫിഷസിനൊക്കെ, മത്തി, അയലൊക്കെ പോലുള്ളത് ദേ ഹാവ് എ സ്വിം ബ്ലാഡർ. അപ്പോൾ ഇതിന് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല. ക്ലോയാക്ക ഈസ് പ്രസന്റ്. ക്ലോയാക്ക മീൻസ് വാട്ട്? ഈസ് എ കോമൺ ചേംബർ ഇൻ വിച്ച് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആൻഡ് റെക്ടം ഓപ്പൺസ്. യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങും അതേപോലെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ചേംബറാണ് ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ട്സ് ഏഴ്സ് ക്ലിയാക്ക. So claspers are copulatory organ. You can see the here structure. So this is the copulatory organ, while the pelvic fin രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ മെയിൽ. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ സ്പേംസ് ഡ്യൂറിങ് കോപ്പുലേഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്പേംസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻ ആണിത്. ടെയിൽ ഈസ് ഹെട്രോസർക്കിൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ടെയിൽ ഇതേപോലെയുള്ളത് ഹെട്രോസൈക്കിൾ ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതേപോലെയുള്ളത് രണ്ട് ടെയിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഷേപ്പിലാണ് കാണുന്നത്. ഈക്വൽ അല്ല, ഡിഫറെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹെട്രോസർക്കിൾ ടെയിൽ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെട്രോസർക്കിൾ ടെയിൽ ഫിൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ട് സബ് ക്ലാസ്സാണ് ഉള്ളത്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഇലാസ്മോബ്രോങ്കൈ and the second one is called holocephaly. Subclass 1 is called elasmobronchi and second class is holocephaly. So first let's look at the elasmobronchi. So it's consists of sharks, dogfishes, skates and rays. Electric rays എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരണ്ടികൾ, ഷാർക്ക് ഒക്കെ വരുന്നത്. So it includes extinct and living forms. Some of the forms are already extinct, but there are many living forms.
Uncovered gill slits, that means the gills are open, there is no operculum. Numerous rows of teeth are present. Then hyostelic or amphistelic jaw suspension is already told. Examples are trigon, prestis, and narsi. Trigon. So this is called the trigon or called the stingray. Stingray. ഇതിൻ്റെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ട്. ഈ ടെയിലിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു പോയ്സൺസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാങ് ഉണ്ട്, വിഷസഞ്ചി ഉണ്ട്. സോ ഈസ് ഹൈലി പോയ്സണസ്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ടു ഈവൻ ഫാറ്റർ, മരിക്കാൻ പോലും സാധ്യമായ അത്രയും വിഷമുള്ളതാണ്. കേട്ടാണ് ക്രെയ്ഗ് ഇർവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ഒരു ട്രൈഗൻ്റെ കുത്ത് നേരെ നെഞ്ചിലേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഉണ്ടായത്. ഡിസ്കവറി ചാനലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആണ് അദ്ദേഹം. സോ ട്രൈഗൺ ഇസ് എ സ്റ്റിംഗ് റേ. മോർ ഡീറ്റെയിൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. Second one is the prestis, is called the sawfish. Saw means what? It's not kandu. Kandu എന്നല്ലേ അല്ല അർത്ഥം. So saw means what? ഈർച്ചവാളിൻ്റെ വായ പോലെ കാണുന്നതാണ്. This is called the saw. So this is called the sawfish. So common name is sawfish and the scientific name is prestis. Next one is nasin or electric ray. Electric ray. This is an electric ray. So this is able to produce an electric current of about 200 to 400 volt വരെ 200 മുതൽ 400 വരെ വോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അതിന്, ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇലക്ട്രിക് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള അത്രയും, ചത്തുപോകാനുള്ള അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ സി ദ ടു സ്ട്രക്ചർ here and here. So this is actually supposed to be the electric organ inside, and ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക which is actually modified muscle cells. Muscle cells ആണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത്രയും ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് is a modified muscle cells. So electric organ present in the nasin is a modified muscle cells which can produce up to 400 volt. So actually it helps to defense and also to capture the prey. മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഷോക്ക് അടിച്ച് കൊന്നിട്ടാണ് it helps to consume, ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ഒക്കെ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത്. So this is the 3 fishes comes under elasmobranchs: trigon, stingray, prestis, sawfish, and nasin, electric ray. So second class subclass is holocephali. Is a very ancient group of cartilaginous fishes. വളരെ പഴക്കം ചെന്നാണ് ഇത്. Not a very recent group of cartilaginous fishes. Naked skin with a few placoid scales. സാധാരണ പ്ലാക്കോഡ് സ്കാൽസിൻ്റെ എണ്ണം അത്രയും കാണത്തില്ല, കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും. 3 ക്ലാസ്പേഴ്സ്. അത് നേരത്തെ കണ്ടില്ല, നമ്മൾ 2 ക്ലാസ്പേഴ്സ് ആണ്, ഇവിടെ 3 ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദെൻ 4 ഗ്ലിൽസ്, നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? 5 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ 4 ഗ്ലിൽസ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ. ചെറിയൊരു ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിന്നും കൂടി ഉണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. സോ ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഹോളോസെഫാലി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ ഗിൽസ് പുറമേ കാണുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ. Then no common cloaca, a separate urinary, and that means there is a separate urinary and genital openings. Examples are chimera. Chimera എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിയുടെ മുഖമൊക്കെ പോലെയുള്ളത് ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കൈമേര എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ വെരി ആൻഷ്യൻ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മത്സ്യമാണെന്ന് തോന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻഷ്യൻ ഫിഷ്. So it comes under the subclass holocephali. Okay, so that's it. You prepare more note on the examples. So what are the examples under holocephali? There is only one example, that is chimera or ratfish.